Good evening to one and all present here. About our college. SI Engineering College, an autonomous institution, was established by Dharma Naidu Educational and Charitable Trust in the year 1998 to 1999 with the overall experience of 22 years now. SI Engineering College is approved by AICTE and affiliated to Anna University, Chennai. Our college is well equipped with the state of art world class laboratories, central library, department libraries, workshops, and research labs. We are certified with NAAC and National Board of Accreditations (NBA). Our college offers 10 UG programs and 6 PG programs. SA Engineering College maintains high standards of education by providing wide array of world-class academic facilities, employing highly qualified and experienced faculty members, and creating an ambience of conducting a high-quality education. On behalf of our college management, I would like to welcome Ms. S. Subhashni. She is an expertise in getting started with the Java programming. Now I hand over the session to her. Welcome everybody. Myself Subhashni from IT department. I'm a final year student. Today I'm going to talk about getting started with Java. Okay, now I'm going to share my screen. Just wait for a minute. Is my screen is visible? Madhumita, are you there? Yes, ma'am. Is my screen is visible? Yes, ma'am. Visible, ma'am. Okay. Let us talk about what is coding and programming? There is a simple difference between a coding and programming. Let me teach that. Programming is a set of instructions that we are going to proceed, and coding is what are the things to build that those. What are the things to build that thing? Build. How to say that? If we want to build a car, we should have that parts right. So that parts and all we can compare with the coding. So instruction is said to be if you want to move the car, you should know driving. So those are the instructions. Okay. Uh, Let me say programming paradigm. It is a style or a way of programming. There are four types of programming in it: imperative, declarative, structural, and oops concepts. Uh, in this, we are going to start with oops concepts. Okay, the main agenda of this session was basics concepts of oops and basics of Java and skills to become a Java developer. Okay, now oops concepts. Let us enter into oops concept. In this, we have six concepts: object, classes, inheritance, abstraction, encapsulation, and polymorphism. What is object? Let us see. Object is nothing but instance of the class. Okay. We can okay, let us compare with the real world. Object is said to be a question paper, and the class is a blueprint. Okay. Uh, இப்போ எக்ஸாம்னா ப்ளூ பிரிண்ட் நமக்கு முன்னாடி கொடுத்துருவாங்க, ஆனால் கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ
இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை வந்து நீங்கள் கிளாஸோட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செட் டு பி a கொஷின் பேப்பர். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் இஸ் a physical entity and the class is a logical entity. Okay, um, if we take a class, இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா, இப்போ ஒரு மொபைல் எடுத்துக்கலாம். மொபைலோட அதோட மாடல் எப்படி இருக்கும், மொபைலோட கலர், அது என்ன டைப் ஆஃப் என்ன பிராண்ட், ஆப்பிள், ஐஃபோன் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கு என்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ மொபைலோட ஐ மீன் இப்போ மொபைலோட நேம் என்ன, மொபைலோட கலர், இப்போ மொபைலோட நேம் விவோ, கலர் வந்து பேல் ப்ளூ, அதோட காஸ்ட் எவ்வளோ. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணலாம். ஓகே, next let us know class is a template of the object. It is a logical entity. It's otherwise called as blueprint. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ப்ளூப்ரிண்ட்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இதில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா, இப்போ கிளாஸ் வந்து ஒரு பர்சன்னு சொல்லிட்டாங்க, அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா அந்த பர்சனோட நேம் என்ன, அவங்க ஏஜ், அவங்க வந்து எந்த ஊரில் இருக்காங்க, ஸோ அண்ட் அவங்க ஜெண்டர். ஸோ இதில் வந்து டேட்டா டைப்ஸ் என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் அந்த நேம் வந்து அவங்க நேம் வந்து ஜான், அவங்க நேம் சுபாஷினி, அந்த மாதிரி. ஸோ அண்ட் திஸ் மெத்தட் அவங்க என்னென்ன அவங்களோட மெத்தட்ஸ் என்னென்ன, டெய்லி அவங்க வேக்கப் பண்ணுவாங்க, ஹீட் பண்ணுவாங்க, அண்ட் படிப்பாங்க, தூங்குவாங்க, ஸோ அண்ட் ஸோ ஆன். ஓகே, this is said to be an object, I mean class. Then let us enter into inheritance. Inheritance-na inherits the properties from their parents. அவங்க அம்மா மாதிரி தான் அவங்க பசங்க, அவங்க அம்மா அப்பா மாதிரி அவங்க பசங்க இருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ inherit the properties from one object from other object. So it is said to be an inheritance. Okay, இதுல சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல. ரீயூசபிலிட்டி, எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி அண்ட் டேட்டா ஹைடிங். ஸோ இது மூணுன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ரியல் வேர்ல்டோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா இப்போ ஒரு கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்காங்க, அவங்க ஃபாதர் அப்புறம் ஒரு சன். இப்போ கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறாரு, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு 50% ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க சன்னுக்கு வந்துடும், ஒரு 50% வந்து அவங்க ஆர்ஃபனேஜ்க்கு எழுதிடுறாங்க. ஸோ இப்போ அந்த 50% சன் கிட்ட ஒரு 100% இருக்கு, அவங்க சன் கிட்ட ஐ மீன் அவங்க ஃபாதர் கிட்ட ஒரு 100% இருக்கு, அது எல்லாமே வந்து அவங்க கிராண்ட் சனுக்கு வந்துடும். ஸோ ஆனால் அந்த 50% அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் கிட்ட இருந்த அந்த 50% வந்து அந்த ஆர்ஃபனேஜுக்கு போனது அந்த கிராண்ட் சனுக்கு தெரியாது. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம டேட்டா ஹைடிங்னு சொல்லலாம். இதில் டேட்டாவை ஹைட் பண்ண முடியும் இன்ஹெரிட்டன்ஸில். ஸோ இதை நம்ம ரீயூஸும் பண்ணுறோம்ல, இப்போ அப்பா கிட்ட இருந்து பையனுக்கு வருது. ஸோ இதில் வந்து ரீயூசபிலிட்டியும் வருது, எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டியும் வருது. ஸோ இட் இஸ் செட் டு பி ஏ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் abstraction. Abstraction, hiding an irrelevant data and showing the relevant data. Okay. Abstractions, இப்போ ஒரு ஏடிஎம் மிஷினுக்கு போனால் அதுக்குள்ளே நமக்கு எவ்வளோ மணி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியாதுல்ல. ஸோ இட் இஸ் செட் டு பி அன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். நீங்கள் வந்து மற்றவங்கள்த தெரிஞ்சுக்க முடியாது, பட் உங்கள்த தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஹேர் கண்டிஷனர். ஸோ ஏசி வந்து இப்போ ஏசியில் வெளியில் இருக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம வந்து ரிமோட் யூஸ் பண்ணி வெளியில் டிஸ்பிளே மட்டும்தான் பார்க்க முடியும், ஆனால் உள்ளே இருக்க மெக்கானிசம் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ இட் இஸ் செட் டு பி அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸோட அட்வான்டேஜஸ்னா மேக் கோட் ரீடபிள். ரொம்ப ஏன்னா வந்து irrelevant டேட்டாஸ் எல்லாமே ஹைட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ரிலவெண்ட் டேட்டாஸ் மட்டும் தான் இருக்கும், அதுவும் ரீடபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். அப்புறம் ரெடியூஸ் த கோட், ஏன்னா irrelevant டேட்டாஸ்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ ரிலவெண்ட் டேட்டாஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ இட் ரெடியூசஸ் தி கோட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்கேப்சுலேஷன். என்கேப்சுலேஷன்னா கேப்சூல். இஃப் வி ஹாவ் சம் சிக்னா நம்ம கேப்சூல் எடுப்போம் இல்லையா, ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து உள்ள என்ன மெடிசன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாது, அவுட் சைடில் இருக்க கேப்சூல் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி ராப்பிங் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து and a method into a single unit is said to be an encapsulation.
ஸோ அவாய்ட் தி இதோட எக்ஸாம்பிள்னா கொக்கோ கோலா மிஷின். ஸோ இந்த கொக்கோ கோலா மிஷினில் வந்து உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம காயின் போட்டால் நமக்கு வந்து கொக் கிடைக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு தெரியும். ஸோ இட் இஸ் செட் டு பி என்கேப்சுலேஷன். ஸோ இந்த உள்ள இருக்க மெக்கானிசம்ஸ்லாம் வந்து சில பேருக்கு ஐ மீன் சம் அதை வந்து எப்படி சொல்ல அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் அதுக்குள்ள என்ன நடக்குது. ஸோ அவாய்ட் தி ஆக்சஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் டேட்டா. ஸோ ப்ரைவேட்டாக இருக்க டேட்டாஸ்லாம் நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இதில் நம்ம வெளியில பார்க்கறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும், உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ இட் இஸ் செட் டு பி என்கேப்சுலேஷன். இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா டேட்டா ஹைடிங் அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. டேட்டா ஹைடிங் உள்ள என்ன டேட்டாஸ் இருக்குன்னு ஸோ வி டோன்ட் நோ ரைட். ஸோ இட் இஸ் செட் டு பி data hiding and flexibility. It is easily flexible னு சொல்றாங்க. Then polymorphism. Polymorphism வந்து single action. இப்போ single action in a different way. எப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்களே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்க வந்து ஸ்கூல்ல வந்து உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் உங்களோட ஆட்டிடியூட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பட் இப்போ நீங்க ஒரு மாலுக்கு போனீங்கன்னா உங்க ஆட்டிடியூட் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாறிடுறது பேர் தான் பாலிமார்பிசம். ஸோ டைப் ஆஃப் பாலிமார்பிசம் வந்து compile time polymorphism and runtime polymorphism. Compile time polymorphism is otherwise called as method overloading, and runtime polymorphism is otherwise called as method overriding. So in the concept இதெல்லாம் தான் oops concepts. So இந்த 6 கான்செப்ட்ஸ் பற்றி நம்ம இப்போ படிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஜாவா. இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜாவாவோட ஃபேக்ட்ஸ், யார் இதை கண்டுபிடிச்சா, எந்த இயரில் கண்டுபிடிச்சாங்க, ஸோ இதை பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ், ஜாவா என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது, அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், டேட்டா டைப்ஸ், ஸ்ட்ரிங்ஸ். Java is developed by James Gonsling in the year of 1995. ஜாவாக்கு இனிஷியலாக வந்து ஓக்குன்னு தான் பேர் வச்சுருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து ஓக் மீன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஓக்குன்னு ஆல்ரெடி ஒரு கம்பெனி இருந்ததால் ஸோ அந்த நேமை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஜாவான்னு வச்சாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 10 million டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க. 3 billion எல்லா மொபைல் டிவைசஸ்லேயும் நம்ம ஜாவா வந்து எல்லாரும் மொபைல் டிவைசஸே கிடையாது. 3 billion மொபைல் டிவைசஸில் ஜாவா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜாவா. ஜாவா வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லாங்குவேஜ். வி கேன் ஈஸிலி லேர்ன் ஜாவா. ஓகே, இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட். இப்போ நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் பற்றி தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ போர்ட்டபிள், வி கேன் ஈஸிலி மூவ். நீங்கள் மொபைல்லையும் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் இது இருக்கு, லேப்டாப்ஸ்லையும் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட். நீங்கள் லினக்ஸ்லையும் ஒர்க் பண்ணலாம், விண்டோஸ்லையும் ஒர்க் பண்ணலாம், இல்லை ஐஓஎஸ்லையும் ஒர்க் பண்ணலாம். ஜாவா இஸ் மோஸ்ட் செக்யூர். ஸோ வி கேன் there is no authentication problem in it, and it is robust. Robust means it is a strengthened language. Likewise, architectural neutral, dynamic, we can easily change it, and high performance, it has high performance, interpreted, multi-threading. Multi-threading is nothing but இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அட் டைமில் ஃபேஸ்புக் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கலாம், இல்லை ஸ்டேட்டஸ் அப்லோட் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் அப்லோட் பண்ணலாம். மல்டிபிள் நீங்கள் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் ஒரே டைமில் பண்ணுறது பேர் மல்டி த்ரெடிங். ஜாவா இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னா அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சின்னதாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நீங்கள் எதில் வேணால் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம், மொபைல்லையோ லேப்டாப்ஸ்லையோ. ஸோ இது பேர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஜாவாவோட ஃபீச்சர்ஸ். தென் இதுதான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜாவா. பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜாவா. இப்போ பேக்கேஜ், இதில் நான் ஒரு ஈஸி எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போறீங்க. இப்போ வந்து பேக்கேஜ்னா அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் தான் பேக்கேஜ்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து கிளாஸஸ்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நிறைய ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கும். ஈச் ஃப்ளோரில் ஒரு பொருள் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ்னு வச்சுக்கலாம். அண்ட்
யா பேக்கேஜ் ஓகே பேக்கேஜ்னா சூப்பர் மார்க்கெட் சொல்லியாச்சு. கிளாஸ்னா வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருக்க ஈச் ஃப்ளோர்ஸ் ஆர் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் சம்திங் லைக் தட். அண்ட் மெத்தட்ஸ்னா நீங்க வந்து இப்போ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் நீங்க பிஸ்கெட்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா ஐ மீன் ஒரு பிஸ்கெட்ஸ்க்கு ஏத்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போறீங்க, இல்ல சிப்ஸ் இல்ல கிளாசரி சம்திங் லைக் தட். ஸோ இதை நம்ம மெத்தட்னு சொல்லுவோம். இதுதான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஜாவாவோட ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான். நம்ம இங்கே தான் கோட் டைப் பண்ணணும். ஓகே, பேக்கேஜ் நான் ஸ்டூடெண்ட் செஷன் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் என்ன வேணால் நேம் கொடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பப்ளிக் கிளாஸ் மெயின்னு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம். கிளாஸ் நேம் என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது சேஞ்ச் ஆகாது. பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின்ன்றது இது அப்படியே தான் இருக்கும். இதை நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, தென் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டுன்றது இது ஒரு மெத்தடு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து string dot argsன்றது ஒரு பேராமீட்டர். தென் we can enter the code here. ஓகே, இப்போ கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஒரு லாங்குவேஜில் ஒன்று பிரிண்ட் எல்என்னு நம்ம கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜில் ஒன்று கொடுப்போம். ஸோ ஜாவாவில் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்என்னு கொடுக்கும்போது உங்கள் கோட் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் அவுட்புட்டில். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஹவு ஜாவா ஒர்க்ஸ். ஜாவா எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சோர்ஸ் கோட் கொடுப்போம். அதை வந்து நம்ம டாட் ஜாவான்னு சேவ் பண்ணுவோம். ஸோ இது தென் இட் வில் கெட் கம்பைல் ஆகிட்டு பைட் கோடாக மாறும்போது இது வந்து கிளாஸாக மாறிடும். நம்ம ஒரு இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஜாவான்னு நம்ம கொடுக்குறோன்னா சேவ் பண்ணுற ஃபைல் ஸ்டூடெண்ட் டாட் கிளாஸ்ன்னு மாறிடும். ஸோ நம்ம அந்த பைட் கோடை எதில் வேணால் ரன் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் இது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட். மொபைலில் ரன் பண்ணலாம், கம்ப்யூட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டிவைசஸ். ஸோ எதில் வேணால் யூஸ் பண்ண முடியும். தென் டேட்டா டைப்ஸ். These are the data types. Data types in Java: primitive data types, non-primitive data types. Boolean data types na true or false. Numeric data types means character value, names அந்த மாதிரி கொடுக்குறது நியூமரிக் டேட்டா டைப்ஸ். இன்டீஜர்ஸ்னா நம்பர்ஸ். ஸோ இன்டீஜர்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்னா பாயிண்டட் நம்பர்ஸ். ஓகே நெக்ஸ்ட் 1.5 அந்த மாதிரி பாயிண்ட் வச்சிருக்க நம்பர். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்லவும். ஸோ வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ், அரே, இது வந்து நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ். Boolean means true or false. Character means names. Byte code. Byte code வந்து எப்படி இருக்கணும்னா -128லேருந்து இதுக்குள்ள இருக்க நம்பர்ஸை வந்து நம்ம பைட்டுன்னு வச்சு பைட் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். -128 to +127. நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்ன்றது வந்து 16-bit டேட்டா டைப். ஸோ இதில் வந்து -32,000லேருந்து +32 வரைக்கும் நம்ம 32,000 வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இன்ட்ன்றது 32-bit டேட்டா டைப். ஸோ நம்ம மோஸ்ட்லி இன்ட் தான் நம்ம எல்லா இதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி. இதில் வந்து -2 billion to +2 billion சேவ் பண்ணலாம். லாங்ன்றது 64-bit, மோர் தென் தட். டபுளும் 64-bit தான், ஃப்ளோட்டும் 64-bit தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஜாவாவோட எடிஷன்ஸ் இருக்கு. அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஜாவா ஹேஸ் 3 எடிஷன்ஸ்: ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன், என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் அண்ட் மைக்ரோ எடிஷன். ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்றது கரண்டாக we are using the standard edition. Enterprise edition is used in IT companies and micro edition is used in mobile devices. Okay, then this is the code. இந்த பேக்கேஜ் வந்து ப்ரிமிட்டிவ்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. பப்ளிக் கிளாஸ் வந்து ப்ரிமிட்டிவ் டெமோன்னு கிளாஸ் நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின். ஸோ இது இது வந்து மெத்தட், இது வந்து பேராமீட்டர். ஓகே, தென் இங்கே நம்ம கோட் எழுத போகிறோம். இப்போ பைட்டுன்ற டேட்டா டைப், பின்றது வந்து வேரியபிள் நேம், இதுக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஷார்ட்ன்றது டேட்டா டைப், எஸ்ன்ற வேரியபிள் நேமுக்கு இதுக்கு ஒரு இதுக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டெல்என் பைட் வேல்யூவை கொடுத்துட்டு அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுத்தா அது பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான், இது ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ பாருங்க, நம்ம சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டெல்என் கொடுத்துட்டு பைட் வேல்யூ அதோட வேரியபிள் நேம் கொடுத்தோம்னா அது இங்க பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ட் வேல்யூ, இன்ட் செகண்ட் வேல்யூ, இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூஸும் பிரிண்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட், skills to become a Java developer. Who is Java developer? Java developer வந்து Java a software developer who integrates Java for creating a mobile apps. யார் ஜாவா யூஸ் பண்றாங்க மொபைல் ஆப்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்றதுக்கு யார் ஜாவா யூஸ் பண்றாங்களோ நம்ம அவங்கள தான் ஜாவா டெவலப்பர்னு சொல்வோம். அண்ட் ஓகே, and how to become a Java developer. Basic skills வேணும் Java developer ஆக. First you should be complete a college and then you should have some course, ஏதாச்சும் கோர்ஸ் ஜாவா ரிலேட்டடான கோர்ஸ் எடுத்து நீங்க ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம். and then you can gain some experience. ஒரு 2-3 years experience ஆகிட்டு ஆயிட்டீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ஜாவா டெவலப்பரா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. There are some sort of skills to become a Java developer. And the skills என்னன்னா 2 types of skills இருக்கு. ஒன்னு சாஃப்ட் ஸ்கில், இன்னொன்னு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். இப்போ டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்ல என்னன்னா கோர் ஜாவா பத்தி நமக்கு தெரியணும். கோர் ஜாவா மீன்ஸ் oops concepts, designing pattern and abstraction, classes, inference and serialization. Then Java building tools. ஜாவா பில்டிங் டூல்ஸ் பத்தி நமக்கு தெரியணும். மார்வென் அண்ட் கிரேடில், அந்த டூல்ஸ் நேம் மார்வென் அண்ட் கிரேடில். அண்ட் வெப் டெக்னாலஜிஸ், சிஎஸ்எஸ், HTML இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஜேகுரி, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், இதெல்லாம் இந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் தெரியணும். அண்ட் ஜாவா வெப் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் பண்றதுக்கு ஜாவா சர்வர் ஃபேஸஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் MVC இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும். அப்ளிகேஷன் கண்டெய்னர், WebSphere, WebLogic and Java testing tools, JUnit and Selenium and DBMSலாம் நமக்கு கொஞ்சம் தெரியணும். Hadoop அந்த மாதிரி SQLலாம் கொஞ்சம் தெரியணும். ஓகே, பிக் டேட்டா இதெல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் தெரியணும். நெக்ஸ்ட், கீ ஸ்கில்ஸ் டு பிகம் அ ஜாவா டெவலப்பர். we should have interpersonal skills and soft skills. நம்ம எப்படி ஒரு டீம்ல போய் மர்ஜ் ஆகி அவங்க கூட வந்து ஒர்க் பண்ண முடியணும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி சம் சார்ட் ஆஃப் பேசிக் ஸ்கில் நமக்கு இருக்கணும். salary details, actually the பேசிக்கா ஜாவா இனிஷியல் ஃப்ரெஷர்ஸோட salary வந்து 3 to 8 lakhs per annum. If you have a 2 years or 3 years experience means there will be 8 to 13 lakhs. If you have 7 to 8 years experience means 28 lakhs and above per annum. Okay guys, okay, then and thank you, the session is over. Actually, my PPT is over. Sir? Yes, ma'am. Sir, that's it, sir. Oh, okay. Yeah.
On behalf of our college management, I would like to thank each and everyone for attending the session. Also, Ms. S. Subhashini for sharing their time and knowledge with us. Thank you.